Mimi nahurumia serikali ya Dr. William Samoei Ruto. Amen. Ile shida ambayo wako na serikali ya Ruto iko nayo ni wafuasi ambao hawako unpredictable. Kama rafiki yangu Kome jana alikuwa hapo kwa kesi ya Rosi Njeri akiwa amebeba bango Ruto must go. Hapa nimeona akisema hakuna mahali Ruto. So hawa wafuasi wa Ruto, what is wrong with them? Hiyo ndio shida Ruto ako nayo. Wakipata 200 wanamuimba, wakikosa he must go. Lakini sisi watu opposition, we are very firm. We are very firm and we are saying that Ruto will go and he will go. Na kuenda naye ameenda. Hii kelele ingine kidogo kidogo hiyo just ignore. Hiyo ni kelele ya inzi kwa mzoga. Unajua kelele ya inzi kwa mzoga? Hiyo ni kelele inzi kwa mzoga. Ruto kuenda ataenda. Ile kitu nataka niseme, nataka nianze kwa kusema Prime Minister wa Bangladesh. Prime Minister wa Bangladesh anaitwa Sheikh Hasina. Anaitwa Sheikh Hasina. Ameweza kushtakiwa. She has appeared before an international criminal tribunal to be judged with the crimes against humanity. Kwa sababu wakati wa maandamano ya Gen Z 2024 Bangladesh ilifanyika June at the same time na ya Kenya. Huyo Prime Minister wa Bangladesh aliua Gen Z karibu 70. Anaitwa Sheikh Hasina. Sasa ameshtakiwa mbele ya tribunal, International Criminal Tribunal for crimes against humanity, for killing Gen Zs of Bangladesh. Lakini maandamano ya huko ilisucceed, wakamtoa kwa power. Namba 2, Prime Minister wa Mongolia anaitwa huyu Eden. Ameresign kwa sababu mtoto wake alikuwa na post pictures za lavish lifestyle on social media na kukawa na national outrage. Kabidi ya resign. Number 3, wale suspects wawili ambao ilisemekana wameua Father Alois Bet Elgeyo Marakwet wamepatikana wameuawa Nakuru. Case closed. Are you still asking who killed that father? It is called cleaning. In the mafia style, in the mafia world, it is called cleaning. Wale suspects wawili ambao walikuwa suspected kuua Father Alois Bet Elgeyo Marakwet wamepatikana wameuawa Nakuru, miili zao zimetupwa. Bado nauliza nani aliua? How can suspects die? How can suspects who killed a father, they are suspected of killing Father Alois Bet, then they end up being killed and their bodies dumped in Nakuru? What I'm saying, my brothers, is that Kenya is a scene of crime. Nchi yetu ni scene of crime. Scene of very big crime. Crime being committed by big criminals in offices. Kenya is a very big crime scene. Ruto alikuwa hapa juzi akiomba msamaha, na alikuwa anaomba msamaha, alisema I am apologizing if there have been any missteps. Missteps ni abduction and murders of innocent Kenyans who are critics of this government. But ilikuwa msamaha ya uongo. Ilikuwa apology ya uongo. Ilikuwa apology ya uongo. Because after that we have seen, tumeona vitendo ambazo zinaenda kinyume na human rights. Tumeona vitendo kwa sababu the entire East African region tulikuwa nafikiri Museveni ndio wasi, kumbe Museveni ni mzuri. Ruto ndiye anaongoza East Africa kwa dictatorship, alafu anafuatwa na Samia Suluhu Hassan. Ruto ni Idi Amin,
na Suluhu Hassan ni Idi mama. Mpaka wanasikizana finya ndio utuletee zile vitu. Mmesikia nani Boniface Mwangi akiongea about kama mtu wa Mkenya ameenda Tanzania na amevunja sheria ya Tanzania, inafaa huyo Mkenya ashikwe, apelekwe kotini, ashtakiwe kulingana na mujibu wa sheria ya Tanzania, sio kudhulumiwa. Zile vitendo ambazo wametenda ni vitendo za kinyume ya sheria, inhuman degradation. If you are still cheering this government, then you have a very big problem in your head. You have 3 centimeters cubic piece of brain. And I pity your neck. I pity your neck. Na hurumia shingo yako. Inabeba kichwa ambayo ni baga ya meno. I pity your neck. If you are still cheering this regime. Kwa sababu zile vitu wa Kenya tunauliza ni basic things. We are only asking for basic things. Chairman, nataka kumaliza. We are only asking for basic things. We are asking for education, we are asking for health, and we are asking for food. Only that. 22 million Kenyans can hardly afford a meal in a day. Wakenya milioni 22. Wao wakati unapewa 200 unaanza kusema Ruto hakuna mahali anaenda. Think about the 22 million Kenyans who cannot hardly afford a meal in a day. Sisi tunasema we are asking for the basics provided for under Article 43 of our Constitution. Basics. 43 of our Constitution is the only article in the Constitution ambayo ni yetu ya mwananchi wa kawaida. Article ambayo ni yetu kwa katiba ni Article 43 ambayo inasema every citizen is entitled to education. Every citizen is entitled to best quality health care. Every citizen is entitled to quality food. Hizo vitu ambazo zimetajwa chini ya hiyo chapter. It is not fair in this country. It is not fair in our country that 22 million cannot afford a meal in a day, and there is another person who can afford a lunch of 20,000 at Kefiski. It is not fair in this country that 22 million people cannot afford health care, and there is another person who can afford the best health care in London hospital, in a hospital in London or in South Africa. It is not fair in this country that 22 million cannot afford. Kuna mtu kutoka Kibira ama Mathare hawezi kuafford shilingi 50 ya kupanda gari, na kuna Mkenya mwingine ako na chopa 5. It is not fair in this country that mtu mmoja anaweza kupeleka mtoto Montessori school, anaweza kuafford fees ya 1 million per term, na mwingine hawezi afford exercise book. I'm talking about the gap between the rich and the poor, which is very wide. It is not fair in this country that Wakenya milioni 5 Nairobi wanakaa kwa vijiji kuanzia Mathare mpaka Kibira, na familia 2,000 zinakaa on 400 square kilometers from Karen to Muthaiga, na watu milioni 5 wanakaa kwa eka 200 square kilometers, wamefinyana. It is not fair. That is why we are asking in this country, lazima tubadilishe nchi yetu. And I'm telling Kenyans, mimi siku hizi nimeanza kuhubiri hii injili mpaka kwa matatu. Some of you can see me in matatus, in churches, because I'm passionate about it. And I'm fighting for my country. I'm fighting for my country. And I'm saying, Mr. Speaker, as I conclude, I am saying that
Wakenya tukielekea 2027 tusiangalie kabila. Ile kitu inatukosi ni kabila. Na wale watu wa juu wanakuja wanatugawanya kimakabila. Wanatukumbusha nyinyi ni Waluya, nyinyi ni Wajaluo, nyinyi ni Wakisii. And I'm also asking you Kenyans that tuache kuisolate jamii ya Wajaluo. Kwa sababu kuna watu wengine wanatusitusi Wajaluo. You are isolating the Luos from the rest of Kenyans. We must win this war together, Luos included. Luos are suffering like any other Kenyan. Na Ruto akienda kwa Wajaluo, usikasirikia Mjaluo. Akienda kwa Waluya, usikasirikia Muluya. Ruto akienda kwa Wakikuyu, usikasirikia Mkikuyu. Don't isolate Luos. We must be together in this war. If you isolate Luos kwa tusitusi, we shall not win this war. We must be together. I'm telling you Kenyans, let us be together. Hii sio vita ya makabila against kabila. Hii ni vita against bad governance. Our enemy is one, Dr. William Samoei Ruto. And I cannot fear to say this. That is our only enemy. Our enemy is not the Kalenjin community. It is not the Luo community. It is not the Kikuyu community. We are fighting one thing only, bad governance. Kwa sababu nikimaliza nasema hii finance bill ambayo inakuja, wengi ambao mnafikiria hii finance bill ndio mzuri. Hii finance bill ni ile 2024, ni lugha imebadilishwa. Sisemi propaganda, nimeisoma. Sisemi propaganda. Wanaenda kubadilisha the Tax Procedures Act. Tax Procedures Act will be amended in order to allow KRA to infringe on your M-Pesa. That is against Article 31 of our Constitution, ambayo inasema kwamba every citizen has got a right to privacy. Wanaenda kubadilisha third schedule of the Tax Procedures Act. Zile vitu ambazo ziliwekwa kwa kategoria zero rated ziwezi kupigwa ushuru. Uhuru aliziweka zero rated, farm inputs and basics. Uhuru akaziweka zero rated, haziwezi pigwa ushuru. Hawa wanaenda kubadilisha kwa amend third schedule, wachukue hizo bidhaa waziweka kwa exempted category. Exempted means they can be imposed a tax at any time. Wanaenda kubadilisha tax procedures section 2 and 5 so that they can tax digital lending. Hii tuloni mnachukua kwa mitandao 1,000, 2,000, unalipa after 7 days, unalipa after 1 month. Wanaenda kupiga tax. Wakipiga tax, hao watu watapandisha interest. Utaweza kukopa. Ruto amekuwa akihubiri financial inclusivity, yet he is fighting financial inclusivity. Ukikosa kukopa, which means uwezi tena. Kwa hivyo hii finance bill tunataka kuwaambia chairman wa finance committee Kimani Kuria asifanye ile mchezo alifanya last year mpaka nyumba yake ikachomwa. Akuwe very careful. Kwa sababu mimi naona kama wembe ni ule ule. Wabunge wasikize maoni ya wananchi na waiweka manani. Hiyo finance bill yote sio mbaya. Kuna sections za utata ambazo zinafaa zirekebishwe. Zinafaa zirekebishwe ndio hiyo finance bill ipitishwe. Zisiporekebishwa tena Ruto hata isaini. He will not sign it. Kwa sababu hawa wabunge waliacha kurepresent wananchi, wana represent Ruto. Saa hizi kuna hii pesa ya road maintenance levy. Road maintenance levy 10 billion. Badala wabunge wapigane iende kwa counties, itengeneze barabara za counties, wanapigana Ruto abaki na hiyo pesa. 10 billion road maintenance levy. So in conclusion, I'm saying, fellow Kenyans, I would have said much because there are very many people to speak. And in the interest of time, I want to conclude by saying that there is a Bible verse which says, when the righteous are in power, the people rejoice. Kenyans, we are not rejoicing because sinful people are in power. Thank you. Thank you very much, Berenge.